Ethika muno muriro wa ceceni ya GTN TV ukire mwega hwaini tariki 19 mweri wa 10 mwaka wa 2023 gakihoka na wagitithia thayo ni hakwa ni ndagitithia thayo ndagiuka nigetha ngumenyithie uria bururi wa gitinda kuma ituri itiganite na ni ngatho cia mwanya ni ndu wa kuwe gutucagura nigetha tukumenyithie uria bururi ukihana tugakuhea tukumenyithie uria bururi ukihana ni njita Gitonga wa Nduiri na tukembiriria mohoro maitu hwaini ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto umuthi nekirire kirore watho wa motungata ma ugima wa mwiri kuri andu othe rungu rwa mubango wa UHC. Mawatho maya ni mamwe ma mawatho ma muthingi ma ugima wa mwiri wagirithia wa mathibitari motungata ma ugima wa mwiri kuhitukira mitambo ya ukinyaria na watho wa urugamiriri wa motungata ma ugima wa mwiri kuri muingi rwa Kenya aria mandikitwo mawira mekumania na kunyitia muthiori kuona magoti namo nginyagia mongerereke. Victor Gathombe ena riboti ino. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto atitirithetie ati mubango wa urugamiriri wa ugima wa mwiri UHC ni ukuriruka na njira igwete mugaru na hau kabere kuona riu watho uyu uria ekirite kirore werekeirio kwagirithio rigitani. And therefore, since independence, significant efforts have been made, but we have never quite gotten where we've always wanted. But that is changing today. We have reached a pivotal moment in our quest to reshape our healthcare delivery system. Today, 4 crucial bills for the implementation of universal healthcare have become law. Mawatho maya mana maria ni hamwe na urugamiriri wa muthingi wa motungata ma ugima wa mwiri ni uguteithiriria ukinyaniria na urugamiriri wa motungata ma ugima wa mwiri. Uhuthiri wa mitambo ya muthingi ya uramati wa ugima wa mwiri PCN na urugamiriri mathibitari-ini ma muingi. Watho uyu oho ni werekeirio kwagirithia motungata maria maheanagwo ni arugamiriri a ugima wa mwiri matura-ini. We are committed to a community health approach that emphasizes prevention and promotion. Less than a month ago, we flagged off the kits that over 100,000 community health promoters will use in our counties. Tomorrow, during the Mashujaa Day celebration, we shall unveil these promoters and deploy them countrywide. Watho wa kwagirithia mathibitari weregereirwo kwambika njira ciegwete cia ungania wa kigina kiria kionekanaga kuma kuri muingi thutha wa kwamukira motungata mathibitari-ini na njira ya raithi na waragania. We must ring fence healthcare funds using facility improvement legislation, and that is the legislation, the FIF legislation we have signed today into law, both for national government hospitals that are referral and even for all the other hospitals down to the village. This is to protect money that we collect from healthcare facilities. Mwena-ini wa watho wa utambia wa meikarire miega niguo kwagirithia ugima wa mwiri kuhitukira mitambo ya kiriu naguo ugukorwo ukirorereria gukuria na kunyabara mitambo ya kuiga data ya arwaru mathibitari-ini CIMS niguo arwaru makarigitwo mirimu na ihenya. Naguo watho wa uramati wa ugima wa mwiri kuri muingi ukuherera kumanagia na mendekithia ma motungata maria maheanagwo kuhitukira NHIF kuria riu a Kenya maria mukagira motungata mathibitari-ini gutari guthutukania kigina kiria menakio o mundu. The enactment of these laws, the Primary Health Care Act 2023, the Digital Health Act 2023, the Facility Improvement Financing Act 2023, and the new Social Health Insurance Act 2023 provide a legal and institutional framework for a new dawn in our healthcare system. With health insurance coverage at a low of only 26% nationally, out-of-pocket costs are decimating families and keeping sick people away from treatment. The new Social Health Insurance Act will now address financial barriers to healthcare
and the existing challenges faced by NHIF by establishing the Social Health Authority. Rĩu Akenya arĩa mandĩkĩtwo mawĩra na njĩra ya kĩwabici marĩtinagio gĩcunjĩ kĩa 2.75 harĩ igana kĩa mũcara wao, kĩrĩa nĩ ciringi 300 na kĩgĩna gĩtakĩrĩtie 5,000. Handũ-inĩ ha mũciĩ wa iheo na Taranda GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũmbĩ. Thegio muno Victor Gathũmbĩ nĩ riboti twaete na makĩria muthenya wa arũciũ hĩndĩ ya mambura ma mashujaa igĩrugũria wa UHC na mambura maya ma gĩbũrũri na mambura maya mũthĩ wa mashujaa matanyĩtwo gũgatongorio muthenya wa rũciũ na mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Nĩ mambura marĩa magakorwo magĩtabanio kaunti-inĩ ya Kericho kũrĩa ũkarugũri kana kũrĩa mũingĩ kũhingũrĩrwo kĩharo gĩkĩ kwambĩrĩria mathaa ma rũcinĩ nĩguo gwĩkinyia thĩinĩ wa mambura maya ma 60. Waride unamlishuhudia kutoka kwake. Mbele yako Mheshimiwa Rais, watoto wetu wa miaka 7 kadri ya miaka 7 na 9 wanafuata Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya leo. Moja, tampisha mwenzangu aweze kuendelea na gwaride la vikundi. Mheshimiwa Rais, napanda hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu Kahawa Garrison A Company wakiongozwa ni B Company ikiwa chini yake Major Kelvin Kipkirui Cheriot, Luteni Kericho County and the rest of the country to come and witness and be part of this Mashujaa Day celebrations that will be held here on Friday. Alongside or on the sidelines of these celebrations, we have a whole week's event showcasing the interventions that the government or the administration of President Ruto is undertaking on the healthcare space. And part of that involves the unveiling of community health promoters. Waride unamlishuhudia kutoka kwake. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũkinyanĩria bũrũri-inĩ lewe Ezra Chiroba nĩanĩrĩire gũtiga wĩra ũhoro ũyũ ũgĩkĩrwo mũkonde nĩ bodi ya rũhonge rũrũ, makiuga mamũkĩrire irũa rĩa gũtiga wĩra rĩa Chiroba mũthenya wa ira na gũtiga wĩra kwa Chiroba kũrandĩkithirio mũthia-inĩ wa mĩaka 2 ũtongoria-inĩ wake ũrĩa ambĩrĩirie mweri-inĩ wa 10 mwaka wa 2021. Ona ũkĩrĩ ũguo Chiroba ndakoretwo akĩruta wĩra rũhonge-inĩ rũrũ kwa ihinda kuma tarĩki 18 mweri-inĩ wa 9 mwaka ũyũ arĩ kũmenyerera ũthuthuria wa thĩinĩ kũhetũkĩra hathara hĩndĩ ya ũtongoria wake. Thutha wa gũtabanio kahinda ka thikũ 3 rĩu kĩũngano kĩa manathi na kĩrĩa kĩrathiaga na mbere thukuru-inĩ wa Kagumo kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩgĩtirwo mũthenya wa ũmũthĩ na kĩũngano gĩkĩ kĩrakũranĩtie manathi kuma kaunti ciothe 47 gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Mũnanu wa Makũmi atinda mwena ũcio na atwarĩria riboti ĩno. Kĩgomano kĩa rita rĩa 65 kĩa manathi na kĩrĩa kĩrathiaga na mbere gwa kahinda ga thikũ 3 thukuru-inĩ wa mathomo ma warimũ wa Kagumo kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩgĩkinyire mũthia mũthenya ũmũthĩ. Kĩgomano gĩkĩ kĩrarehete manathi kuma kaunti ciothe 47 gũkũ bũrũri-inĩ ora hamwe na ataramu kuma mabũrũri ma Zambia, Rwanda, Uganda na Mozambique gũkũ arĩ rita rĩa mbere kĩũngano gĩkĩ gũtabanirio kaunti-inĩ ĩno. Honorable members, then after that we will go to the
Munini wake Thomas Mwangi na ureno mukaririgete wa kiama giki kia Manathi county ya Nyeri augite kiomano giki kirare gia bata hokani horo wigi guthoma hamwe na uthuthuria no ria koretwo gikore Manathi aya. For the past 3 days we have been having a conference here in Nyeri touching on it is a scientific conference, but today now is the annual general meeting. The importance of this event is that it is key in terms of learning the new research that has been done by nurses and implementation, and even looking at the best practices from one county to the other. Christine Wanjiko na ureno mwandiki wa kiama giki county no augite kiomano giki nikio kirare kiega muno uko gitugiria thirikari ya county ya Nyeri na muno makiria tongoretwo ni Gavana Mutahi wa Kahiga kuna ne akoretwo akimanyitirira na njira nene. So for this event that we have been able to hold, it has been successful. If I was to scale it from the conference that I have attended, this is one of the best. It's an international, it is at the international level. Why am I saying this? We have able to receive delegates from 47 counties in our country. We have international guests, some of them from Rwanda, South Sudan, from Serbia, and we have delegates from Mozambique. So we are happy to be the hosts, and I would say this with no fear or contradiction. Any event that has ever been held for a scientific conference, it has never reached to this standard. Our governor, His Excellency Mutahi Kahiga, he has been of a great support to us, and especially for nursing profession. We have had a leadership of inclusivity. As nurses, anytime we have an issue that is concerning nurses, we have had an opportunity to go to his office and address the issue before it gets out of hand. So we want to say thank you to our Excellency Mutahi Kahiga. Thomas Mwangi munini wake athite na mbere na kuga ministry ni ogima wa mwiri gicunji kinene muno ni kia Manathi kona makorogo mari gicunji kia 65 hari igana ro kiuga county ino ni rikoragwo gitabania ciungano ta ici kuona riu ni rikite gukorwo gikinya gikiro gia gibururi. If you look at Nyeri, the health indexes, especially on non-communicable diseases, they are very high. But the other indexes, we are doing very well in terms of reproductive health. You look at immunization, and the common illnesses in children are not so common here, and also maternal death is pretty low in Nyeri. So these best practices are being adapted by other counties because they are learning from us, and they are going to apply those best practices in their counties. Uma muthenya wa muthia wa kiungano kia Manathi na kiria gitafanĩrio thĩinĩ wa thukuru wa Kagumo county ya Nyeri. Kiungano na kiria kĩoete kahinda ka ndukũ ithatu kona kĩambĩrĩria muthenya wa Jumatatu ya kiumia gĩkĩ county ya Nyeri igĩtabania kiungano gĩkĩ rita rĩa mbere. Hadune hasasini ya GTN TV oro hamwe na mũribisha wakwa Jogona wa Gaciga tũrĩ thĩinĩ wa thukuru wa mathomo ma walimu wa Kagumo county na 19 county ya Nyeri riako nĩ Mũnanu wa Makumi. Ni kigomano kuria mwena wa Kagumo county ya Nyeri thengi muno makiria mwandiki witu Mũnanu wa Makumi. Tugithii na mbere ni ati a Kenya kugirira mitambo ya ukinyaria na ya X ni makorirwo magiukirira makiria kambuni ya utambi wa thitima Kenya Power ni kuremwo ni kurihira marihi mao kuri kambuni ino kuria kambuni ino ya utambi wa thitima yugire ni ikugumirwo ni thina wa kimitambo kugirira tokens. Kambuni ya Kenya Power riu ikoretwo ikihota gucoka kana ni hotirwo gucokia mubango uyu wa uguri wa thitima kuona riu amukiria motungata maya mari na hoti wa kwamukira motungata maya kuringana na riboti ya kambuni no ya Kenya Power. Tugithie na mbere ati mutongoria wa bururi wa America Joe Biden nekino wiguano wa bururi wa Misiri ni gutora uteithio mwena wa Gaza uria ugomeirwo ni mathina ari kumana na bara gatagati ka bururi wa Israel na gikundi kia Hamas kia Palestine. Biden augite bururi wa Israel ni hutitio na njira nene oho agitetera uge wa bururi wa Israel ati tharikira wa thibitari wa Gaza keriga kiumia giki ati ndiatafanire bururi wa Israel ona ukiri uguo Palestine ikiuga tharikire no ya thibitari ya Ahli Arab yacungiririo ikuo cia andu 471 makiorota bururi wa Israel.
I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. I want to say to the people of Israel, their courage, their commitment, their bravery is stunning. It's really stunning. I'm proud to be here. Last night, a senseless tragedy has shocked us all. A hospital in Gaza, sheltering hundreds of wounded people, was turned into a hell of fire. The scenes from Al-Ali Hospital are horrifying and distressing. There is no excuse for hitting a hospital full of civilians. All facts need to be established, and those responsible must be held accountable. In this tragic hour, we must all redouble our efforts to protect civilians from the fury of this war. Nebara gicungiririe ikuo cia andu makiria ma 2,800 twakihoka thayo no gwituka wa gwicokereria bururi-ini ucio na kumana riboti tukwamba tugikirie tugicokereria tukire na nginyagia riboti ingi makiria tugacenjie mitambo. Muciari ehe mubango waku ni urikwo kuri mwana ira atiria mathomo ma kirathi gia kanana ndugatangike ringi kuona ngwataniro ya hujio thaya ni murakomithiri gwakorwo no heani wa motaro na gutubani kwa mihango yao ya kurua mathomo na motaro maya ni kwambĩrĩria tarĩki 7 gĩgĩte tarĩki 17 mweri wa 11 mwaka ũyũ tũrĩ hamwe na marĩa magathomithio na gĩkĩro gĩa kiuma mwana-inĩ nginya mũndũ mũgima gwĩthema ndawa cia kũrebia mĩtugo mĩkindĩrĩku gũtũrana na Ngai ũtongoria gatagatĩ ka mangĩ kwĩyandĩkithia nĩ ciringi 7,000 maya mothe magatabanio thĩinĩ wa GCTC Center former Othaya Teachers College kũhora makĩria hora thimũ namba 0727 006530 kana 0725 894348 inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Faithworks Technologies Limited is your #1 internet service provider. We deal in internet installations, CCTV sales and installations, power backup solutions, computer sales repair and maintenance. We offer free fiber installation and a free router at an affordable monthly subscription fee from as low as 1,500 shillings. If you are from areas without fiber connectivity, worry not, for we got you covered. With just 5,000 shillings, we install wireless internet at an affordable monthly subscription fee from as low as 2,500 shillings. You can contact us on 0723 365 571 or 0783 282 011. You can also email us on info@faithworkstech.co.ke or faithworkstech@gmail.com.
We are located in Othaya Town, Centerpoint Plaza, 3rd floor, room T5. At Faithworks Technologies Limited, we ensure you enjoy dedicated, fast, reliable, and affordable internet. Faithworks Technologies Limited, a world of possibilities. RBG Works Limited is a construction company that deals in construction materials produced with state-of-the-art machines. They are uniquely designed to fit all your construction needs for buildings, roads, pavements, parking lots, bridges, and many more. The materials include interlocking hollow blocks, cabro pavers, road curbs, road channels, hollow ports, louver blocks, paving slabs, wall coping, side slabs, spindles and balustrade, coverts and concrete posts. For more enquiries, you can contact us on 0738 123 123, that is 0738 123 123, or visit our company that is located opposite Kagumo Teachers College along the Nduiri Mukureni Road. All are welcome. Kunyita ũgeni tũgĩthiĩ na mbere na mũtamburuko witũ wa Thaa Ithatu. Atongoria a kanitha kuma mwena wa Embu rungu rwa kanjo ya kanitha gũkũ bũrũri-inĩ NCCK mamenye kuongerereka kwa ciĩko cia ũhahamie, kuohanda kwa ciana itakinyĩtie mĩaka 18, ũruithia wa airĩtu na atumia na ciĩko cia ũnyitani wa kĩahinya, makiuga nĩ mararongoreria kambĩini nĩguo gũtigĩrĩra nĩ marũa na mĩtugo ĩno ĩrĩa ĩtarĩ mĩkĩrĩre. Na twathia mwandĩki witũ wa Rĩnga wa Ngũya aratarĩria. Atongoria a kanitha kaunti-inĩ ya Embu rungu rwa kanjo ya makanitha bũrũri-inĩ NCCK nĩ mamenereirie ũhahami na kũrĩa marauga nĩ ciĩko cithiĩte na mbere kuongerereka gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Akĩaria hĩndĩ ya igongona kanitha-inĩ wa ACK St Paul Cathedral kaunti-inĩ ya Embu, Mũthikabu Silvanus augĩte nĩ metĩkĩrĩte gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũtetera mũingĩ. During the forum, we discussed the role we can play as religious leaders in addressing gender-based violence, in the assurance of conflict, vulnerable populations, including women, children, and people with disabilities, PWD, suffer the greatest. In our county, men have also been affected. We understood that the 4 pillars of the second Kenya National Action Plan, second on the United Nations Security Council Resolution 1323, including participation and promotion of peace and non-violence, prevention from violence, protection from all forms of conflict, and relief and recovery. Falmoshadha na ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa dini ya hĩndĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya na ikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari ya gĩbũrũri hamwe na thirikari ya kaunti ya Embu gũthiĩ na mbere gũtongoria bũrũri na njĩra njega nĩguo gũtigĩrĩra atongoria arĩa maratongoria mĩhang'o-inĩ ĩno ya kũrũa na ũhahami bũrũri-inĩ kũgĩa na mũthingi mwega ũtongoria-inĩ wao. The judicial system to ensure severe disciplinary action for perpetrators, family members, local administrator, government official, and any other person convening the perpetrators of GBV to deny, delay, or divert justice for survivors. They increased the male and youth engagement in the initiatives aimed at addressing GBV, to champion the zero tolerance policy for GBV in all sectors of the county. Maya maroka thutha wa Sheikh Ramadhan Njuguna na ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa dini ya Ithĩramu gũikia rĩtana kũrĩ igoti gũtigĩrĩra nĩ matacũkĩria makinya ma kĩwatho kũrĩ andũ arĩa makũnyitikana na mahĩtia ma ũhahami. The judicial system to ensure severe disciplinary action for perpetrators, family members, local administrator, government official, and any other person convening the
perpetrators of GBV to deny, delay, or divert justice for survivors. They increased the male and youth engagement in the initiatives aimed at addressing GBV, to champion the zero tolerance policy for GBV in all sectors of the county. Na handu-ini ha GTN TV ritwa riakwa ni Warega Waguya. Na tukimulika ucenjania wa mbeca dola ya Amerika kwa ihinda riri racina ciringi 149 guku nayo sterling pound ya Ngeretha ikiendio na ciringi 182 nayo euro ikigurwo na ciringi 157 na kwendio na ciringi 158 na nginyagia thogora icio kana nginyagia euro nayo muro na ciringi 157 nayo ciringi ya Kenya ikigurwo na ciringi 25 guko cia mbeca cia Uganda guko nayo ciringi ya Tanzania ikigurwo na ciringi 13 guko nayo ciringi ya Rwanda ikigurwo na ciringi 8 na thendi 91. Arimi na ahori biacara guku bururi-ini mena gitumi gia gukungũia thutha wa macini ya barafu ya kumahotithia kuiga irio kurugurio umuthi mwena wa Tatu City, Ruiru, kaunti ya Kiambu. Macini ino na iria irahotithia kuiga irio hindi ya magetha ni gukurigiriria wanangi wa irio. Kambuni ya Cold Solution gituni kia Africa irathiro niyo athunduri a kambuni, na kuria murugamiri munene wa Grand Ocean augite Kenya ni kuri na rira riega ria kurutithia wira biacara, na ningi macini ici ikurutithia gicunjĩ kia 40 cia kuiga na kura kwa irio iria ikoragwo ikiura. Munini wa mwandiki mukaru wa wigithia augite macini ino ni gukorwo iri kiguni kinene makiria kuri arimi. Oka agakorwo akimenya ndingenda kuiga biacara ngwambiriria haha ndikirie haria na ndugutinda ugitumwo na ku waingira ni kuingira na kurikia uhoro kahutha. Wakeri riu investor riu wahuthirio na wambiririe biacara yaku ugacoka no uheo handu haria ungithia korwo no ta guku guo special economic zones kuria turerwo ati uguthie indo ciaku iheo ugitiri, indo ciaku cinyihirio igoti, indo ciaku thitimegwe, then tumathina turongikorwo wina tuo uguo ni kuri na mechanism kana maundu maria magukugitira. Ta ungithie Ministry ya Investments Promotion, ucio niguo wira witu wa guthikiriria nigetha ungikorwo thina waku ni mwena wa power tukaria na Ministry ya Energy, akorwo mwena waku ni mwena wigie magoti tukaria na treasury na ariangi. In Kenya, and I think it's true in all of East Africa, is something like 40% of food that is harvested goes to waste. And out of that 40%, something like 85% is due to either a lack of cold chain at all, or a situation where the cold chain is compromised. So to local farmers, we say, if you want to address this problem, we have a facility for you. We have something that can solve that particular problem. You're in a situation now where you don't have to be a price taker. Kali katika huu mwaka Finance Act wame-enhance again benefit ya SEZ investors. Wameongeza exemptions in terms of capital gain taxes. Wame-enhance issues of market access. So the treatment of goods ikitoka kwa special economic zone to local market, this is a way the government has enhanced. Farmers will be able to benefit either directly or through aggregating. So you find that where the farmer feels they cannot access us, maybe it's in Nyandarua or it's in Nyeri or even in Kisumu or Rift Valley, they can aggregate into circles and be able to supply their product here for us to ensure that it's kept at the correct temperature that is required for either export or distribution into the local market. Okay. Okay. Na tukirikia thiini wa ngucanio cia kiurata ruraya ni ati timu ya USA
anonire timu ya Ghana na bao 4-0. Giovanna Riana akifunga bao 2, Christiana Pulisic na Florian Balogun akimakigiria neti o modo. Timu ya Faraja nayo ikionia timu ya Scotland Gagabute na bao